Kwa majina naitwa Jedidah Kawira. Mimi nimelelewa na my grandpa. It reached a point nikiwa around class 5. My grandpa pia akapass. Nikabaki nimetoroka nyumbani. So end up kwenda kwa street. I'm a former street girl. I'm also a student. I'm also a mom. And I work with an organization called Love Indeed. It's an NGO ina deal na street kids. Mostly tunachukuanga street kids, tunawa reconcile na their families, then tunawa support from there. And I work there as an intern. Sijamaliza shule bado, nafaa kumaliza January, niko na exam. Ikienda kuisha niko na exam yenye nafaa kumalizia. And then I'll graduate on September. So I'm working there as an intern at the moment. My main work as an intern is to visit the street kids around Isili and Mlango Kubwa. Na mingle now, na interact now. I get to know what they are going through. Zile challenges wana experience, venye wanaweza saidika. If at all, kuna mwenye ako willing kusaidika, I identify them. And then now I refer to Love Indeed. Then we see how we can help them. Personally, wakati nilikuwa street, nilikuwa nakaa Mlango Kubwa and Isili. Hizo ndizo base zenye nilikuwa na revolve around, so most of them wananijua. I just go there as a friend na try kuongea nao, kumingle tu nao, kucheka nao, and then from there unaweza get wanakuwa open na mimi because already nisha make situation ikakuwa comfortable. Najaribu saa kumingle nao, nijue shida yenye wana experience exactly nini, alafu na try kuona kama kuna ule mwenye ako interested kusaidika, kama kuna mwenye ako willing kusaidika, anataka kusaidika aje, and then from there na refer to Love Indeed. My mom alinipata akiwa mdogo bado, akiwa high school. So I had to be brought up by my grandpa. My grandma yuko, so nilelewa na guka yangu. My mama have kwenda kuhustle. It reached a point nikiwa around class 5. My grandpa pia akapass. Nikakuwa and then sikuwa na connection yote na my mom. So sikuwa najua venye naweza mreach. Na pia kuattend hata burial ya my grandpa, so sikujua venye naweza reach out at least nione kama naweza nisaidia. So I ended up staying with my uncle, brother mamangu. And then anakaa Dagoretti Corner. From there life haikuenda venye nilikuwa na expect. Personally nilikuwa nataka kumaliza studies zangu. I had dreams zenye nilikuwa nataka ku accomplish, but life kwa my uncle it was so hard. Alikuwa na mistreat, badala niende shule na baki kwa nyumba nikifanya kazi za nyumba, nikiangalia watu. So life ikakuwa tu ngumu kabisa. Ikakuwa sometimes ananinyima hata food ya kukula, sometimes akipata sijamaliza kazi za nyumba na chapo naambiwa nisiende shule kesho yake. Kuna point moja ilifikanga nilikuwa na exams. I was in class 6 by then. Ikapata niko na exams na sikuwa nimeattend most of the classes, so nikasema acha nijifanyie revision mwenyewe tu hapo kwa nyumba. Na kulikuwa kunanyesha. Venye alipata nikisoma akachukua vitabu zangu akatupa kwa mvua. I think hapo ndipo nilifika mwisho, nikaona siwezi endelea kwa hapa, lazima nitafute life kutoka hapa. Nikabaki nimetoroka nyumbani. And then after kutoroka hapo sikuwa najua anyone around. Sikuwa najua relative wote mwenye anakaa around karibu, mwenye naweza approach anisaidie. So end up kwenda kwa street. Kwa street pia sikuwa najua mtu yote. Nilienda tu town, nikaketi mahali, and then nikaona venye watoto wanaomba. Nika approach madem fulani walikuwa naomba pia. Nikauliza venye wana survive, wakaniambia unaenda tu na una spot mtu akipita, unamwambia kusaidie na pesa hata kidogo buy chakula. So nikashika hiyo trend. But fortunately sikukaa for long. I think nilikaa for around a week. And then nikashikwa na kanjo. Kushikwa na kanjo, mimi sikuwa na any experience kwa street, so sikuwa najua venye wanafanyanga mtu. Tulikuwa tunalala kwa street, tunatandika mattress hapo nje usiku, hizo shops zikifungwa. Tunatandika tu cartons, blanketi maybe yenye tuko nayo hata kani chafu, tunatandika hapo kwa corridors, tunalala hapo. And then asubuhi tunamkia tu hiyo trend ya kuomba tena. So
after kushikwa na city council nikauliza wananipeleka wapi, wakaniambia wananipeleka mahali penye nitakaa vizuri, place yenye nitasomeshwa, but sikuwa najua hata walikuwa wananipeleka wapi. So niliwafuata tu, wakanipeleka Kayole. Kulikuwa na rehabilitation center ya mademu wenye wanakaa kwa street, so wakanichukua wakanipeleka Kayole. Kwenda hapo nikapata kulikuwa na wasi friendly hapo hivyo, wakaniuliza naweza penda kufanya nini na life yangu. Nikamwambia mimi nataka tu kusoma, nataka kuendelea na masomo yangu, at least nimalize studies zangu, ni accomplish dreams zangu. Wakaniambia nikikaa hapo hivyo nitulie, watanipeleka shule. And since mimi nilikuwa nataka kumaliza shule, nikaona it's not a bad idea. Niko na a roof over my head, niko na chakula, napata chakula daily, so ni place nimepromise nitapelekwa shule. So nikaamua kukaa hapo. Sikukaa sana, nilikaa for like around 3 months, and then wakanipeleka shule. Nikaanzia tena class 6 penye nilikuwa. Nikaendelea na studies zangu mpaka up to nikamaliza class 8. Nikaingia high school nikiwa around form 2. Nikiwa form 2 kukatokea na rule nyingine, kama mmaliza class 8 hakuna kaa kwa center, lazima utoke at least to create space for watu wengine wenye wanaletwa. So ikabaki tena nikarudi back to zero. Sikuwa na place ya kwenda, nilikuwa nimepa kwa nko yangu, singerudi. Sikuwa na connection na most of my relatives, so nika tena kurudi kwa street. Sasa kuna huyu msichana mwenye tulikuwa tumejuana naye kwa uko Kayole Rehabilitation Center, akanambia kuna ile base anajua yenye tunaweza enda tukae. Since sikuwa na mahali pa kwenda, nikamfuata, tukakuja Mlango. Kulikuwa na base ya ma street kids hapo hivyo. Tukakuja hapo hivyo, akani-introduce hapo hivyo kwa base. Tulikuwa na base 3 zenye tulikuwa tunakaa. Kulikuwa na Mlango kubwa, kuna Maria Stop na kuna Senti. So tulikuwa tuna revolve tu hapo around, tunalala hapo, asubuhi tunaamka kuomba. Kwa hiyo sasa ndio life yenye nimeshika after kutoka huko Kayole. Nikiwa tu kwa street ndio nikapata boyfriend hapo, nikapata mimba. Unajua ukiwa hapo kwa street kuna wale watu wakubwa wenye unapata probably wanataka kuabuse, so lazima uwe na mtu mwenye anakuprotect. Ukiwa na boyfriend ndio ni kama form ya mtu mwenye anakuprotect, hakuna mtu anaweza kuguza. Sasa nikapata boyfriend hapo kwa street, and then nikapata ball. So nikiwa around 5 months pregnant, ndio nikakuja kujua about love indeed. Nikajua kuna marafiki zetu tu hapo kwa street walitu-introduce kwa love indeed. Wakatuambia kuna church wanapikianga street kids kila third Saturday of the month. Tunaenda hapo, tunapewa food, tunapewa nguo, and then that's it, tunarudi back to base. Mimi nikasema ikitokea tena nitaenda, at least ni place naweza pata tango za kuchange. Nikaenda huko hivyo, nikapata as expected, kuna food, kuna nguo. And then kulikuwa na something extra, walikuwa wanatuongelesha, wanatuambia if at all unataka kuchange life yako, una feel na need kuchange life yako, unaweza baki nyuma uongee nao. So mimi nikabaki nyuma, bado nilikuwa na idea ya kumaliza studies zangu. Nikabaki nyuma, nikaongea nao, nikawaambia. Wakaniuliza nimekaa base for how long, nikawaambia. Wakaniambia nataka kufanya nini na life yangu, nikawaambia mimi nataka kurudi shule nimalize studies zangu. Nikawaambia niliachia shule form 2. Wakaniuliza nakaa wapi, nikawaambia nakaa kwa street. Wakaniambia for a start ndio waone at least kama niko serious, nianze kwenda church. I discriminate in any way, so on Sundays naweza attend service, and then after service tunaweza meet tuongee. Nika attend service for like 2-3 Sundays, and then wakaniuliza kama naweza penda kuwa na place yenye nakaa apart from kwa street. Nikawaambia wakaniambia niende nitafute nyumba. Kena nikatafuta nyumba Mathare, because nilikuwa na feel ni place iko much easier na base zenye nilikuwa na pia na church yenyewe. Nikatafuta nyumba Mathare, wakanilipia, wakanigetia stuffs kidogo za kuanza life, and then nikaanzia life hapo. Wakaniambia I have to reconnect with my mom. Mimi hapo ikakuwa ngumu kidogo, because kitu ya kwanza sikuwa naongeanga na mamangu at all kabisa. Though nilikuwa na namba yake ya simu, hatukuwa tunaongea. Sasa ikakuwa ni kama ni lazima at least nikuwe na mtu mwenye
lazima nikuwe na hiyo connection na my mom. And then kwa life yangu yote, kwanza nilikuwa mdogo sijui kuwa na connection yote na my mom, sijui ongea na yeye. Ilikuwa tu najua ako mahali but communication hakukuwa na any, so ilikuwa ngumu kidogo. Waka insist na hiyo story ya kureconnect na my mom. Sasa ilipata kama nishapata mtoi. Waka insist na hiyo story ya kureconnect na my mom. Okay, what happened is my mom venye alinipata alafu akaniacha na my grandpa. Alienda kuhustle. Sasa sijui alienda kuhustle wapi, sijui. And then hakuwa na visit home frequently, like angemaliza hata miaka kama hajaikanyanga nyumbani, so ilikuwa hard for me to communicate na yeye because hatukuwa tunaongea hata kwa simu. Hakuwa anakuja home. Nilikuwa nimezoea guka yangu. In fact nilikuwa nikijua guka yangu ndiye my father. Nilikuwa namuita daddy, so ikakuwa tu ngumu. And then kuja kusikia nikasikia my mama ameolewa Kisii. Sasa najaribu kufigure out mimi niko Meru, mama ako Kisii, tutaongea aje? Na yeye mwenyewe akuji home. Hata ile time yenye my grandpa alipass ilikuwa hard kumreach because hata mazishi hakukuja. By then sikuwa na namba yake. So nilienda kwa ule relative mwenye at least nilikuwa najua. Nilienda kwenda kwa uncle yangu. So hiyo connection haikuwa from day one, haikuwa kabisa. So ilikuwa ngumu pia kwangu communicate na yeye because nilikuwa na feel simnid. Hajakuwa hapo for the longest time, sijamjua. Nilikuwa na feel tu simnid. Nilikuwa na feel life yangu iko way better bila yeye. Sijaipata chance ya meet my dad. Hata sina idea ni nani na sijai hata bother kuuliza. Nikawapea namba, wakaanza kupigia mom simu, and then wakaniuliza kama nataka kurudi shule. Nikawaambia nataka. Wakaniambia since niko na mtoto naweza enroll St. Peter's ni ya adults. Nikaenda St. Peter's, nikachukua part-time classes for like one term. So nilikuwa naacha mtoto kwa daycare for some few hours, naenda classes za evening, alafu narudi nachukua mtoto. Lavindido walikuwa wananiprovide basic needs kama food, na wananilipia rent, wananipea transport ya kwenda shule na kurudi. So wakaniambia I need to get more serious in my studies, so lazima wanipeleke at least boarding penye nitafocus na studies zangu. Akaniambia na for that to happen I have to lazima nikuwe na connection na my mom ndio at least akubali to take care of my kid while nikisoma, because hakuna venye ningeenda boarding na niende na mtoto. So tukaanza kuongea na mom kidogo, and then wao ndio walifanya the bigger part, wakaongea na my mom. My mom akakubali kuchukua mtoto, tuka meet up na mamangu, nikampea mtoto, nikakuja wakanipeleka boarding school. Hiyo niliingia form 3 sasa. After kunipeleka boarding school, nikajikaza, nikang'ang'ana tu, and then nikifunga shule nakuja na spend 2 weeks with my mom, alafu 2 weeks na spend kwao, alafu narudi shule. Nikamaliza form 4. After finishing my form 4, wakaniuliza kama bado nataka kuendelea. Nikamwambia of course nataka kuendelea na masomo, nataka at least ni make something out of myself venye nazisaidia mtoto wangu. Wakaniambia sawa, nifikirie course yenye nataka kufanya. Nikawaambia nataka kufanya social work. Wakaniambia nitafute shule. Nilichagua social work because I felt I needed to give back to the society, and pia nilikuwa na feel kama nimechange. Bado niko na mabeshte kwa street, niko na wale mademu wenye tulikuwa tunakaa nao kwa street. At least wakiona nimechange na niwa approach, ni mimi mse tulikuwa tunakaa nao hapo hivyo, tumepitia life hard nao hapo hivyo, tumepitia all type of difficulties now. So nilikuwa na feel niko na hiyo capacity ya ku-approach, ni waongeleshe, waone at least life yangu imechange, na probably pia wanaweza amua ku-change life zao. And then nilikuwa nataka tu kusaidia, nilikuwa na feel tu I really need to help. Hata mimi nimepata usaidizi, and if I can change then hakuna mtu hawezi change. So nikawaambia nataka kufanya social work. Wakaniambia nitafute college yenye na offer the course. Nikatafuta, nikaenda, wakanilipia na nikamaliza. So saizi nimebakisha tu like exam 4 peke yake za NEC, and then ni graduate September. Kuna challenges kadhaa kwa street, especially ukiwa dem. Kwanza unapatanga mnalala nje,
Unaweza pata kuna walevi wengi wenye wako nje. Mtu anaweza taka kuja kurape na hakuna kitu utafanya. Because wezi enda, hata ukienda kwa polisi kushtaki, unaenda kushtaki nani? Huyo ni mtu alikuja akakufanyia chenye alikufanyia na akaenda. Ama probably hata polisi wenyewe atakusikiza, wataona ni kama tujui unaongea kuhusu nini. Then again unapata uko pale hivyo hauna kazi, hauna anything. Like hauwezi get a decent meal in a decent way. So unapata pia kupata food ni hard. Hapo ndipo unapatanga kama uko kwa street na especially when ni dem, unaenda kuwa na boyfriend at least mwenye tu mnakaa tu naye kwa street kwa base moja. Unaenda at least kutafuta boyfriend mwenye unajua anaweza ndoko nje probably aibe ama afanye venye atafanya akulete kitu ya kukula. I think hizo ndio challenges main, na pia kupata clothing ni ngumu. Patanga most of the time uko tu na zile nguo zenye ulikuwa nazo jana, juzi, the previous day, hivyo tu. Watu wa street ni one of the nicest people unaweza meet. Wale ni watu wa friendly, ukijaribu kumingle nao, kuinteract nao. Ni watu wenye they are so easy to talk to, so easy to get along with. But sasa society na kwa game wa judge already. Unapatanga na wao wana reacting according to venye no approach. Akikuja kuongelesha alafu muonyeshe attitude, definitely ataona ni kama umemdharau. So pia yeye kuna venye ata react, but ukienda in a very nice way muongeleshe, hata uketi chini na yeye, you will get along very well. Sikuwa na expect neza reach penye niko, na steps zote zenye nimemake kwa life nimeface a lot. And then love indeed ilinipea chance ya kuchange life yangu. It was entirely my decision to make up my mind kama nataka kuendelea na same life yenye nilikuwa ama nataka kuchange life yangu. Na the moment niliamua nataka kuchange life yangu, I saw it happen. Nikaona God anaweza work a lot kwa life yako, if at all unaweza put your trust on him, if at all unaweza kuwa willing. Kuna watu hapo nje wanaweza kusaidia. So the fact that nimetoka all that way, nimekuja, nimekaa kwa street, nimepata mtu huyu nikiwa bado kwa street, na still nimemanage kwenda shule, nikamaliza shule, I can give my kid a better life. So that's something to assure me that kama naweza fanya hizo vitu zote, then pia mtu mwenye ako pale kwa street akipewa that chance, probably anaweza make it. Sisemi exactly na regret, because hiyo kupitia hiyo life imenifunza vitu mob sana. And then probably ningekaa pale kwa anko yangu niamue tu na keti hapo nilikuwa naambwa hakuna kwenda shule, unakaa kwa nyumba unaangalia watu hii. Nakwambia the last time yenye nilikuwa hapo ndio nitoke, walipata nikisomea exam, wakachukua vitabu zangu like literally wakatupa kwa mvua. Kitabu katupa kwa mvua inyeshewe, so sikuwa na life hapo. Hapo hata ningetaka kuendelea na studies zangu, I really doubt kama ningeendelea nazo. But kutoka hapo at least ili open up my mind. Hizo challenges zote zenye nilipitia zilinipea strength, at least nikaona I really need to do something about my life. So si regret, na itake kama lesson. Kuna zile vitu mob zenye nimelearn from that time to now. Kila mtoto ana deserve opportunity. Kila mtoto ana deserve chance ya ku-accomplish dreams zao. Regardless kama we ni mzazi biological mother or father, ama kama we ni relative, you need to give a kid chance na opportunity at least ya do what they want, ku-accomplish their dreams, na uwa support, ukwe there for them. It doesn't matter kama mko na like enough material to offer to the kid, at least accomplish dreams zake, but your support tu peke yake ina matter a lot. If uko willing to change life yako na uko ready to change life yako, kuna opportunities hapa nje. Just take the opportunities kama uko willing. Uwezi saidika kama hauko willing. Naweza kuwa willing kusaidia, but naweza kupea everything yenye una need, but kama hauko willing hautaisaidika. So if uko willing, kuna opportunities hapo nje, take them. Na kama life ya mtu kama mimi naweza change, definitely hakuna mtu mwenye hezi change. Nilikuwa kwa street, nimepitia that same life yenye mtu anapitia, yenye wao street kids wanapitia. So ukipata opportunity, take it. It might even change your life for better, huwezi jua. God's plan are always the best. Ukipatana na mtoto wa street na anaku-approach, take your time to listen to them. Ujue mtoto anataka kusaidika aje, but usiwape pesa.
Ukimpea pesa ule mtoto maybe anatumia drugs, hujamsaidia in any way. Umempea pesa ataenda kubuy same drug yenye anatumia. So hapo hujamsaidia, but take your time to listen to them. Mingle nao, try kujua anapitia hiyo life yake kwa aje, challenges gani anapitia. Try kumuuliza kapo opportunity anaweza saidika aje. Then from there unaweza, itakuwa much easier communicate now. Itakuwa much easier to ukipata opportunity ku reach out to our watoto wa street na ujue venye unaweza probably msaidia. Na pia ukiwa na foodstuffs unaweza enda pale ushare nao. It's a nice way by the way, because wana facing challenges mob pia kupata food. Unapatanga most of them wanaenda kula leftovers, wanaenda kwa takataka kuchokora zile chakula zimetupwa ndizo wakule. So if at all unaweza share hata a meal with a street kid, itakuwa so much help. Unaweza chukua hata mmoja uamue acha tuende naye hata kwa hoteli, uketi naye ubuy meal, mkule tu, muinteract. It's a good way. Hivyo utakuwa umesaidia sana na itakuwa rahisi sana communicate now in future na kujua challenges zenye wanapitia na venye anaweza saidika. These are people who have stories that are very touching, and each one of them has a deep story. Most of them come from a place of trauma, a lot of loss, a lot of pain, a lot of rejection. They have been rejected from families and rejected by the society and the community. Once they've been rejected from their families, they've gone on to the streets and made families of their own. And we as a society have then rejected them even in the streets. So they suffer double rejection. That has been my experience as I've been working with them. They have stories that touch my heart and sometimes break it. But I have learned that if you listen, they are ready to talk. They want to change. They desire to be different. They desire to walk different journeys. How is my day when I go to the rehabilitation center? These are amazing people. They call me by my name. They call me by my first name, and that's a good thing. And so I sit in session and they will ask me, will I ever be better? Is there hope for me? When I get out of here, will my family accept me? Will the society look at me like chokora? I'm not sure we call them by the right name as a society. I don't have a new name, but the society needs to touch base with this group of our children, our brothers, our fathers. Because I have met men as old as 58, and I've met young boys at the age of 18, and I've worked with each one of them, and each one of them is different. They are human, they are individuals with a story. They are not chokora, that's not who they are. They are people like you and I. Today I was sitting in a session with one of them who said, why did my father leave me? This is an adult, and he was left at the age of 2. That question remains unanswered. Parenting is tough, and I say all the time, there is no school for parenting. But if you're a mother, if you're a father, do your best to explain to your child so that you don't send them down a road that it will take other people's intervention to get them back. And these other people don't have answers. So what do I do? As a therapist, I'm going to look for techniques that will help them, one, accept their reality, because that's the reality. Between me and him, we don't have answers why his father left. But we can accept our reality as it is right now, that you may not have those answers because your father could have passed on, or your mother could have passed on. There's one whose mother was buried in his absence, and that has hurt him to date. So small things we take as families or as the society, and we think, well, this is a child, they don't understand, they have come to traumatize these children. There is no age where people don't get traumatized. Be it a child, be it an adult, this trauma lives with people. Those kids wana trust in God. Ukienda pale hata waambie, uchukue tu mmoja mwambie kuombe, utashanga na ile maombi nyaneza omba. Wanaombanga, they really believe in God. Kuna kwa hizo programs zenye wanaenda, wana worship,
unapatanga kuna kama example hiyo Love Indeed, hizo siku zenye tunakuaga na feeding program, it's not just feeding program. Wanakujanga tunasoma nao Bible, tunaomba nao, tuna offer word of encouragement nao, na unapata most of the prayers ni wao wanafanya. Wao ndio wanaomba, unapata kuna competition, wanajua mpaka Bible verses. Utawaambia nani anajua, anaweza tuambia maybe Bible verse moja, and then utapata so many of them wanajua Bible verses mob sana. They know God, they believe in God, they trust in God, na watoto wanajua kuomba. That whom you refer to as chokora, they have fears like you do. They are afraid of you as you walk on the street because you just might beat them. You just might call the police on them. You might hurt them. Just as you are afraid he's going to snatch your bag, he's coming from the same place. What does this tell me and you? It tells us they are human, just like I am. They have fears, they have concerns, they have dreams. They want to belong. They want to be someone. Just like you and I wake up to go earn a living, they do too. Yes, probably not in the way that we would consider acceptable because they're hanging a sack on their back. But truth is, they're looking to make money. I learned when I came here that the sack usually has stuff which they collect to go and sell. I don't know what I always thought about this. I always would go like, oh my God, he's going to hit me or he's going to throw something at me, because history has taught me that that's what happens. But we don't have their story. And here I am today telling their story. I have come to love this community. I have come to realize they want to be like you and I. They want to dress smartly. They want to shower twice a day. They want to smell good. They want to go to the barber shop. And those are things we take for granted. But for them, those are luxury. My plea is that we would come to a place as a society to accept that this is our burden. It is our communal burden. It is their pain, which is our pain. You are able to put food on your table. They are also looking to put food on their table. So your basic needs are their basic needs. And one thing is that they know each other by their looks. As you would say, birds of a feather flock together. Even in a new town, they will find their kin. So I would ask humankind, can we find our kin? If in the lowest of the low, they know how to find each other, can you and I find each other? And find compassion enough for these people. Because in this environment, you can't work unless you have compassion. It is the first one thing you must have. And two, you must accept them unconditionally. Sometimes you will encounter one who's come in just like say yesterday or today. So the street smell is still with them. So I must sit here as their therapist and not judge them and give them justice, that every person is the same, and listen to their story. The first story is always different from the second story, from the third story. And by the end of the month, in about 28 days, they're able to tell a story with clarity. So it takes a lot of commitment and compassion to sit there and listen to their story. Do they recover? Yes, they do. Do they relapse? Yes, they do. But guess what? That's our story. We do the best we can. And when they relapse, sometimes we take them back in if they want to. And I have come to an understanding that some really, really want to make it in their lives. But what I do it from my heart, and I do it with a lot of commitment. I feel appreciated in this society because these are people who can't pay for the services they require. They can't pay for a therapist. They can't pay for group therapy. They can't pay for individual therapy. They cannot pay for food. Sometimes they have to snatch it out of your bag, you know. So for that reason, I give back to society from that space. And I do the small thing that I can. So I'm reaching out to society, I'm reaching out to the community. Do what you can with what you have.
There's the one who's a therapist, but there is one who has a gift to offer. Reach out to a community, because chokora is ignored by the society and no one reaches out to them, or if so, few do. And do we then take a commitment to carry the journey until we have done the best we can to minimize their suffering and their pain and put them in a space where they have a chance to make it in life? Government kitu ya kwanza at least yenye wanaweza fanya ni kama hizo rehabilitation centers zenye nasema kama yenye ilikuwa ya government, but kuna kitu moja wako na consider. Umefika class 8, wametusomesha tumefika kitu kama class 8, alafu anakuambia time yako imefika, just go. Hawajui unaenda wapi. Kitu ya kwanza walikutoa kwa street, ulikuwa na reason kwa nini ulienda hapo kwa street, and then wamekuchukua, wamekuja, wamekupea a hope, at least wamekuonyesha unaweza kuwa na good life, and then all of a sudden wanakuambia just toka, enda. Hawajui unaenda wapi, hawajui kama utarudi same place yenye ulikuwa, hawajui kama kuna any relative, because wako wanafuatilia wajue kama kuna relative yote mwenye unaweza rudi kwake. Wanakuambia tu toka, chance yako imefika hapo hivyo, your time is out. So I think wana need kuwapea more chance, at least wajue our street kids wakitoka hapo nje, probably huyo mtu hana mahali penye anaenda, hana mahali penye ataenda maybe asaidike. At least wape chance, wajue, watake kujua more about huyu mtoto. Tulimchukua kwa street, hatuwezi mwambia rudi kwa street. Kuna family member wote mwenye anaweza rudi kwake. Kuna opportunities zenye tunaweza wapea. Maybe wanaweza ambia watoke, but tunaweza pata, wanaweza connect na opportunities. Kunaweza kuwa kuna courses. Government iko na a lot of courses zenye wanaweza offer hata kama mtu amefika class 8. So wana need kuwapea a lot of chances zenye at least tawabeta mtu asifikirie kurudi kwa base after ametoka kwa centers kama hizo. Mtu anataka kusaidia tu, you can visit our website Love Indeed, Facebook Love Indeed, Instagram Love Indeed. Hapo utaget everything you need to do about Love Indeed, na venye unaweza to reach na venye unaweza communicate na ni wakubwa wa Love Indeed. Hiyo help yao inaweza maybe wanaweza ni kama wanasaidia kitu kidogo, but it really helps. Kama example kwa Love Indeed, tuna appreciating any help yenye tunaweza pata. Unaweza ni kama maybe uko na nguo kidogo kwa nyumba zenye utumii, una feel maybe unaweza zitupa. Trust me, ukizileta hata Love Indeed zitasaidia sana, because hizo kidogo zenye umeleta, kidogo zingine zenye zimeletwa na mtu mwingine, hizo ndio tuna combine. Unapata ile kwenye tuko na hiyo reach out program, tuko na a lot to give to them. So hiyo help kidogo hiyo inasaidianga sana. Kila mtoto ana deserve opportunity. Kila mtoto ana deserve chance ya ku-accomplish dreams zao, regardless kama wewe ni mzazi biological mother or father, ama kama wewe ni relative. You need to give a kid chance na opportunity at least ya ku do what they want, ku-accomplish their dreams, na wa support, uko there for them. It doesn't matter kama mko na like enough material to offer to the kid.